La file d'attentat la caisse d'Emeret 8 court, Cheiki lead on 8 un petit rapid face au flux constant de clients. Jacob fit avancer leur panier, gardant no après de lit, mais sesun quitterant jamais ses mains tremblants. Chaque fois quel prenait une canette ou scannait un article, ses doits tremblant si visiblement que le lecteur de codes barres vacillait dans sa main. Jacob s'éclaircit doucement la gorge. Hey, KVA. Demanda-t-il d'un voix basse, faisant attention à any parler embarrassé. Emma chez Figueira, laissant presque tomber un carton de lait. Je vais bien, dit-elle rapidement, mais le frémissement de sa voix trahissait ses paroles. Elle essaya de sourire, mais si était raide, tendu, un masque qui n'y allait pas tout à fait. Jacob n'y poussa pas. Il s'appuya légèrement sur le comptoir, gardant un ton doux. Vous savez je travaille dans le service client. Je peux généralement dire quand quelqu'un n'y va pas. Je n'y juge pas. Just, es-tu sûr que tu vas bien? Pendant un instant, Emma détourna le regard, chez mordant le livre comme si elle chez demandait si elle devait parler. Le tremblement dans ses mains s'aggrava légèrement et Jacob stabilisa instinctivement le carton de lait qu'elle venait de saisir. Ses yeux tournèrent vers les siens, écarqués et hésitants, à la recherche de quelque chose. Peut-être la confiance. Peut-être pour la sécurité. Finalement, avec une expiration tremblante, elle murmura, il est de retour. Les sourcils de Jacob froncèrent. Qui? Mon ex, a-t-il admis, sa voix à peine audible. Il me suivait, me menaçait, et aujourd'hui, il est venu au magasin. Je ne savais pas si j'allais pouvoir finir mon service sans qui me trouve. Elle déglutit difficilement, luttant pour retenir ses larmes. Le poitin de Jacob chez Sarah. Est-il toujours là? Non, pas maintenant, répondit-elle, ses mains serrant fermement. Mais je continue de penser qui pourrait revenir à tout moment. Je ne peux pas perdre de travail, alors je fais comme si tout était normal. Mais, sa voix brissa légèrement. C'est épuisant de vivre comme car. Jacob étudia son visage, la vulnérabilité dans ses le frappant. Vous ne devriez pas avoir à affronter cela seul, dit-il fermement. Tu n'as pas à me le cacher. Et tu n'es plus obligé de la porter seul. Quote. Pour la première fois de la journée, la posture rigide d'Emma détendit juste légèrement. Une lueur de soulagement passa sur son visage fragile mais réel. Elle hocha la tête une fois, à peine perceptible, comme si elle acceptait une bouée de sauvetage dont elle n'avait pas réalisé qu'elle avait besoin. Jacob sourit gentiment. Now s'allons la découvrir. Vous n'êtes pas seul dans ce cas. Quote. Et dans ce moment de calme au milieu du bourdonnement du magasin, Emma ressentit une petite étincelle d'espoir. Peut-être, juste peut-être, que quelqu'un s'insuciait vraiment. Le file d'attentat la caisse d'Emeret 8 court, Cheiki lead on 8 un petit rapid face au flux constant de clients. Jacob fit avancer leur panier, gardant no après de lit, mais sesun quitterant jamais ses mains tremblants. Chaque fois quel prenait une canette ou scannait un article, ses doigts tremblant si visiblement que le lecteur de codes barres vacillait dans sa main. Jacob s'éclaircit doucement la gorge. Hey, KVA. Demanda-t-il d'un voix basse, faisant attention à any parler embarrassé. Emma chez Figueira, laissant presque tomber un carton de lait. Je vais bien, dit-elle rapidement, mais le frémissement de sa voix trahissait ses paroles. Elle essaya de sourire, mais si était raide, tendu, un masque qui n'y allait pas tout à fait. Jacob n'y poussa pas. Il s'appuya légèrement sur le comptoir, gardant un ton doux. Vous savez je travaille dans le service client. Je peux généralement dire quand quelqu'un n'y va pas. Je n'y juge pas. Just, es-tu sûr que tu vas bien? Pendant un instant, Emma détourna le regard, chez mordant le livre comme si elle demandait si elle devait parler. Le tremblement dans ses mains s'aggrava légèrement et Jacob stabilisa instinctivement le carton de lait qu'elle venait de saisir. Ses yeux tournèrent vers les siens, écarqués et hésitants, à la recherche de quelque chose. Peut-être la confiance.
Peut-être pour la sécurité. Finalement, avec une expiration tremblante, elle murmura, il est de retour. Les sourcils de Jacob chez Fruncerant. Qui, mon ex, a-t-il admis, savoir à peine audible. Il me suivait, me menaçait, et aujourd'hui, il est venu au magasin. Je ne savais pas si j'allais pouvoir finir mon service sans qui me trouve. Elle déglutit difficilement, luttant pour retenir ses larmes. Le poitin de Jacob chez Sarah. Est-il toujours là? Non, pas maintenant, répondit-elle, ses mains chez Sarah fermement. Mais je continue de penser qui pourrait revenir à tout moment. Je ne peux pas perdre de travail, alors je fais comme si tout était normal. Mais, savoir chez brise légèrement. C'est épuisant de vivre comme car. Jacob étudia son visage, la vulnérabilité dans ses le frappant. Vous ne devriez pas avoir à affronter cela seul, dit-il fermement. Tu n'as pas à me le cacher. Et tu n'es plus obligé de la porter seul. Quote. Pour la première fois de la journée, la posture rigide de Miché détendit juste légèrement. Une lueur de soulagement passa sur son visage fragile mais réel. Elle hocha la tête une fois, à peine perceptible, comme si elle acceptait une bouée de sauvetage dont elle n'avait pas réalisé qu'elle avait besoin. Jacob sourit gentiment. Now salons le découvrir. Vous n'êtes pas seul dans ce cas. Quote. Et dans ce moment de calme au milieu du bourdonnement du magasin, Emma ressentit une petite étincelle d'espoir. Peut-être, juste peut-être, que quelqu'un s'insuciait vraiment, le fil d'attentat la caisse d'Emma était courte, ce qui lui donnait un petit rapide face au flux constant de clients. Jacob fit avancer leur panier, gardant no auprès de lui, mais sune quitterant jamais ses mains tremblantes. Chaque fois qu'elle prenait une canette ou scannait un article, ses doigts tremblaient si visiblement que le lecteur de codes barres vacillait dans ses mains. Jacob s'éclaircit doucement la gorge. Hey, carvier. Demanda-t-il d'un voix basse, faisant attention à ne pas l'embarrasser. Emma chez figure, laissant presque tomber un carton de lait. Je vais bien, dit-elle rapidement, mais le frémissement de savoir trahissait ses paroles. Elle essaya de sourire, mais si était raide, tendu, un masque qui n'y allait pas tout à fait. Jacob n'y poussa pas. Il s'appuya légèrement sur le comptoir, gardant un ton doux. Vous savez, je travaille dans le service client. Je peux généralement dire quand quelqu'un n'y vient pas. Je n'y juge pas. Juste, es-tu sûr que tu vas bien? Pendant un instant, Emma détourna le regard, chez mordant le livre comme si elle chez demandait si elle devait parler. Le tremblement dans ses mains s'aggrava légèrement et Jacob stabilisa instinctivement le carton de lait qu'elle venait de saisir. Ses yeux tournèrent vers les siens, écarqués et hésitants, à la recherche de quelque chose. Peut-être la confiance. Peut-être pour la sécurité. Finalement, avec une expiration tremblante, elle murmura, il est de retour. Les sourcils de Jacob chez Fruncerant. Qui, mon ex, a-t-il admis, savoir à peine audible. Il me suivait, me menaçait, et aujourd'hui, il est venu au magasin. Je ne savais pas si j'allais pouvoir finir mon service sans qui me trouve. Elle déglutit difficilement, luttant pour retenir ses larmes. Le poitin de Jacob chez Sarah. Est-il toujours là? Non, pas maintenant, répondit-elle, ses mains chez Sarah fermement. Mais je continue de penser qui pourrait revenir à tout moment. Je ne peux pas perdre de travail, alors je fais comme si tout était normal. Mais, savoir chez brise légèrement. C'est épuisant de vivre comme car. Jacob étudia son visage, la vulnérabilité dans ses le frappant. Vous ne devriez pas avoir à affronter cela seul, dit-il fermement. Tu n'as pas à me le cacher. Et tu n'es plus obligé de la porter seul. Quote. Pour la première fois de la journée, la posture rigide de Miché détendit juste légèrement. Une lueur de soulagement passa sur son visage fragile mais réel. Elle hocha la tête une fois, à peine perceptible, comme si elle acceptait une bouée de sauvetage dont elle n'avait pas réalisé qu'elle avait besoin. Jacob sourit gentiment.
Now salons le découvrir. Vous n'êtes pas seul dans ce cas. Quote. Et dans ce moment de calme au milieu du bourdonnement du magasin, Emma ressentit une petite étincelle d'espoir. Peut-être, juste peut-être, que quelqu'un s'en souciait vraiment.